So similarly these electrons can cross. So once the minority crosses, we call it as drift of minority, and it is followed by or balanced by diffusion of majority. It is followed by diffusion of majority. So it gets balanced. Therefore the equilibrium is reached at the junction. This is what we have seen in our last class. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? Forward and reverse bias of PN junction. போயிடலாமா? How to forward bias, how to reverse bias. போலாமா கண்ணா? Shall we go கண்ணா? Shall we go ahead forward and reverse bias of a PN junction? Yes, sir. Yes, Kanna. Come on. First one, forward bias. நமக்கு சிலபஸ்ல எதெல்லாம் இருக்குன்னு யாராவது செக் பண்ணி சொல்லுமா? Sir, we have up to diode as a rectifier. Up to that we have. Up to that. Yes, sir. Okay, good. Forward bias. I think இன்னைக்கு முடிக்க முடியாது, but next class முடிச்சிடலாம். இன்னைக்கு வேகமா போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இன்னைக்கு மெதுவா நடத்திட்டு next class ஓட முடிச்சிடலாம். அதாவது CBSE requirement. அதுக்கப்புறம் நம்ம NEET IIT க்கு தேவையானது பார்க்கலாம். Forward bias. What do you mean by forward bias? So simple it is. Look at when P section should be connected to positive. N section should be connected to negative. Then if you want just for safety resistance, connect one resistance. Variable. Positive, negative. Once again, P for positive, N for negative. N for negative. This is what is called forward bias. Okay, this is your junction as usual. This is your depletion layer as usual. And N already received electron became negative, right? P is positive, N is positive because it's losing electron, positive, negative. So internal potential barrier, the value is 0.7 volt. Internal potential barrier, right? Junction, depletion layer. Ipo P is flooded with holes, N is flooded with electrons. Okay, let us have this diagram. Please draw this diagram. We'll have a discussion on that. Or resistance R. இது நம்ம வேற மாதிரி எப்படி போடுவோம்னா வோல்டேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோட போடணும்னா உங்களுக்கு ப்ராக்டிகல்ஸ்லையோ அல்லது போர்டு எக்ஸாம்லையோ கேட்குறாங்கன்னா அது எப்படி போடணும்? You have to draw like this. Second circuit. Of course, it is same as this but slightly modified. Instead of diode, I am going to use diode. Instead of actual diode, I am going to use diode symbol. Diode symbol, right? இங்க பாத்தீங்கன்னா you want to give P for positive, so positive, negative, positive, negative. So it's a battery. In the battery right now has to be connected here. இப்போ சொல்லு பார்க்கலாம். What is connected? What is being connected? Right. This is circuit. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா this is positive, negative. By moving this jockey, you can apply 0 volt, 1 volt, 2 volt, even 5 volt, whatever the voltage. இங்க வந்து நான் variable னு சிம்பிளா போட்டுட்டோம். That's the difference between this circuit and this circuit. சரியா? Rheostat. இதில் என்னென்னலாம் பாக்கி இருக்கு? செகண்ட் சர்க்யூட்டில் என்னென்னலாம் பாக்கி இருக்கு? Look at PN. This is P type, this is N type. P is connected to positive and adjustable voltage. Here also it's adjustable voltage. So obviously you need resistor. If you want resistor already there, no need of one more resistor. Where என்னெல்லாம் வேணும் உனக்குன்னா you want to measure the voltage across the diode. எங்க போடலாம் voltmeter சொல்லு பார்க்கலாம். எங்க voltmeter connect பண்ணலாம்? Where shall we connect voltmeter? Suggest me. எங்க connect பண்ணலாம் சொல்லு பார்க்கலாம். இங்க போடலாமா? This is the best place to connect voltmeter, right? Voltmeter. Then where should I connect ammeter? Ammeter should be connected in parallel series with the diode. அப்ப இங்க போட்டுக்கலாம். This is the best place for ammeter. What ammeter? Milliammeter. Right? Circuit is clear? Or Sir, can you explain the circuit outside? Sure, I'll explain. Don't worry. இந்த சர்க்யூட் மெர்ஜ் ஆகிற மாதிரி இருக்க தனியாக போட்டு ரைட் ஒன்றும் இல்லை
bar. Once again I tell you, it's a battery. This is rheostat. What is this? Rheostat. What's the speciality of rheostat? There is a movable knob at the top. If you keep this knob here, it's 0 volt. If you keep at the other end, it's maximum voltage. You are getting it? I hope you are getting it. Yes, sir. Yes. But you have to put the arrow mark, sir, for theoretic resistor. இதோ இங்கே இருக்கு பாரு arrow mark. அவ்வளோதான். Okay. சரியா? அது நீ இப்படி சொல்றியா? அது வந்து நீ சிம்பிளை போட்டால் இப்படி போடலாம். இப்படி போட்டால் rheostat. Yes, sir. அது தேவையில்லை இப்போ. அது that symbol we are not using, right? Okay. இப்போ P is connected to positive. Look at N is connected to negative. Across, in parallel with the voltmeter, diode, is what is voltage. So what is going to measure? Forward voltage. What is going to measure? Forward voltage. And in series with PN junction diode, we have connected what? Ammeter, milliammeter. Again, it's going to connect what? Forward current. Forward current. Forward. Because forward, P for positive, N for negative. Forward. Right. Positive, negative on voltmeter. இங்கே பாரு பாசிட்டிவ்லேருந்து ஆரம்பிச்சுன்னா this is positive, this is negative of the voltmeter. Similarly, current will flow like this. ஏன்னா you know pretty well the arrow mark itself ஒரு diode இப்படி போடுறோம்னாவே you can understand that this is the direction of current. That's what is this arrow mark means. அல்லது current goes from positive to negative. நீ எப்படி வேணாலும் புரிஞ்சுக்கோ. So this is positive, this is negative. Clear now? Sir, but the negative is connected to the make a milliampere. Negative positive series இருக்குமா இது என்ன negative positive? What do you mean by? It is in series. அது வழியா தான் கரண்டே அது வழியா தான் நுழைஞ்சு வரணும். It is in series. Right? Same mechanism like circuit, sir. ஆமாம் ரெண்டும் ஒன்றே தான் கண்ணே. இது வந்து நீ ப்ராக்டிகல்ஸில் போடுவேன். ஸ்கூல் ப்ராக்டிகல்ஸில் நீ கீழே இருக்கிற சர்க்யூட் தான் போடணும். மேலே இருக்கிறது சிம்பிள் டெமோ சர்க்யூட். அது உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இது தேவைப்படும். இது ரியல் லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. சரியா? எஸ். கரண்ட் ஃபார்வர்ட், voltage forward. You want to draw a graph between forward voltage and forward current. இப்போ கவனிக்கண்ணா இது எப்படி இதனோட சுச்சுவேஷன் இருக்குன்னு பாரு. இப்போ நீங்கள் எனக்கு யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க. N டைப், P டைப். யார் மேலே உட்காந்துட்டு இருக்கா? வோல்டேஜ் எனர்ஜி N type. இங்கே இருக்கா? P டைப் இங்கே இருக்குது. This is P type. Look at carefully. This is P type. P type பாரு இங்கே இருக்குது. இது கீழே இருக்குது. ரைட் டு யுவர் இவனுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் P is lower energy, N is at higher energy. ரைட். ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இப்போது? This P is at lower energy level, low potential. You know already. ஆனால் now you are connecting P to the positive of the battery. அப்போது as you tune the voltage, as you increase the voltage, யாரோட வோல்டேஜ் நீங்கள் கூட்டுறீங்க சொல்லுங்கள்? P சைடோட வோல்டேஜை கூட்டுறீங்க. புரியுது கான்செப்ட்? அப்போ இப்படி கீழே இருக்கிற P சைட் பொட்டன்ஷியலை நீங்கள் பிடிச்சிட்டு மேலே தூக்குறீங்க. யூ ஆர் லிஃப்டிங் இட் லைக் திஸ். தட்ஸ் வாட் யூ ஆர் டூயிங் அல்டிமேட்லி. N டைப் ஓகே ரெஃபரன்ஸ் அப்படி ஃபிக்ஸ் ஆயிடுது. அப்போது எக்ஸாக்ட்லி வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் நவ் வாட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் திஸ் N டைப் அண்ட் P டைப்? எவ்வளோ வோல்டேஜ் சொல் பார்க்கலாம்? எவ்வளோ எலக்ட்ரான் வோல்ட் சொல் பார்க்கலாம்? 0.7. இப்போ நான் இன்புட் வந்து 0.1 வோல்ட் கொடுத்துருக்கேன். இந்த இன்புட் வந்து 0.1 வோல்ட் கொடுத்துருக்கேன் அந்த இடத்துல. அப்படின்னா 0.7 நான் வந்து இந்த P டைப் எனர்ஜி லெவல் வோல்டேஜ் வாட் எவர் யூ கால் இட்ஸ் கரெக்ட். ஐ ஆம் லிஃப்டிங் பை 0.1. இப்போ எவ்வளோ கேப் இருக்குது ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில்? 0.2 lifted. The difference 0.5. 0.7 lifted. 0. Now the charge will flow like anything. We should not call charge is flowing. We should use majority carriers are diffusing. Majority carriers are diffusing. இதே மைனாரிட்டியாக நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம்? ட்ரிஃப்ட்னு சொல்லியிருப்போம். மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் ஆர் டிஃப்யூசிங் லைக் எனிதிங். பயங்கரமாக போகுது. சரி, அடுத்து என்ன பண்ணேன்? இன்னும் கொஞ்சம் டியூன் பண்ணேன். என்னோட பேட்டரி தான் சும்மா கொஞ்சம் திருப்பிடும். 0.7ங்கிறது 0.8 ஆயிடுச்சு. யார் மேலே போயிட்டா சொல்லு? P டைப் மேலே போயிடுது எனர்ஜி. இப்போது நோ லிமிட். ஏன்னா current is expected to flow like this from P type to N type. You made a convenient by pushing this P up. P பிடிச்சி மேலே தூக்கிட்டேன். இப்போது holes has to flow from P type to N type. ரொம்ப ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகும். Very easily it will flow. புரியுறதா இல்லையா? You are getting the point? Or you getting the point? Yes, sir. புரியுதா கண்ணே? அப்போ சார்ஜ் எக்கச்சக்கமாக உனக்கு ஃப்ளோ ஆகும். இதனால தான் நீங்கள்
ஸ்கூலில் ப்ராக்டிகல்ஸில் நீங்கள் கிராஃப் போட்டிருப்பீங்க, இப்படி வந்திருக்கும் உங்களுக்கு, இப்படி வந்திருக்கும் கிராஃப். இந்த இடத்துல உங்கள் டீச்சர் வந்து இப்படி ஒரு டாட் போட்டு இந்த இடத்துல 0.7 வோல்ட் அல்லது 0.6 வோல்ட் குறிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. சொன்னாங்களா? ஃபார்வர்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். என்ன இப்போ இந்த ஃபார்வர்ட் கேரக்டர் சொல்லுது? ஒன்றும் சொல்லலை. ஐயா எனர்ஜி கேப் 0.7, நீ இன்புட் 0.7 கொடுக்கும்போது ரெண்டு பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு, ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு. இப்போ சார்ஜ் ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகலாம். பை சான்ஸ் நீ 0.8 பண்ணிட்டு நான் சொல்லவே வேண்டாம், கரண்ட் பிச்சுக்கிட்டு எக்கச்சக்கமாக போகும். அவ்வளோதான். தட்ஸ் வாட் தி கிராஃப் ஷோஸ். உங்களை லேபில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த 0.7 கண்டுபிடிச்சிதுன்னா உங்களோட ப்ராக்டிக்கல் முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளோதான். புரியுதா சொல்? அப்போது இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, அப் டு 0.7 the current, the graph is not appreciable. current ஒன்றும் பெருசாக இன்க்ரீஸ் ஆகல, ரொம்ப கம்மியாக தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆனால் 0.7 டச் பண்ண அப்புறம் கரண்ட் பயங்கரம். 0.7 இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. உங்கள் லேபில் 0.6 கூட வரலாம், உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்க. 0.8 போட்டாலும் ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்க. தட்ஸ் நாட் எ ப்ராப்ளம். ஏன்னா மேனுஃபேக்சரிங்கில் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ். You mean that voltage is after exceeding the voltage of 0.7 the current increases liquidity you are saying? ஆமாம், அதானே கிராஃப் சொல்லுது. வாட் எல்ஸ் தி கிராஃப் சேஸ்? கம் ஆன், கிராஃப் அதுதானே சொல்லுது. எனக்கு என்ன இல்லை சந்தேகம் உனக்கு? கிராஃப் இப்படியே படுத்துக்கிட்டே இருக்குது, திடீர்னு இப்படி ரைஸ் ஆகுது இல்லையா? எங்கே ரைஸ் ஆகுதுன்னு டேஞ்சன்ட் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வந்து முடியுது? 0.7. ஸோ இட்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி 0.7 இஸ் a volt where the current increases like anything, breaks. நாம் இது என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபிசிக்ஸ் லாங்குவேஜில் கட் இன் வோல்டேஜ். இது மேபி உங்களுக்கு இந்த வேர்டு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க புக்கில், but it is called cut in voltage. The 0.7 is called cut in voltage, which is nothing but internal potential barrier. வேற ஒன்றும் பெரிய விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது, internal potential barrier. Getting the point. இப்போ புரியுதுக்கான கான்செப்ட் எப்படின்னு? அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? இந்த மாதிரி சர்க்யூட் போட்டுட்டு டேபிளில் இந்த வோல்டேஜ் ஒரு டேபிள் காலம் போட போகிறோம். இப்படி இப்போ ப்ராக்டிகல்ஸில் என்ன பண்ண போகிறீங்க? இப்படி டேபிள் காலம் போட போகிறீங்க. இப்படி இது வந்து வோல்டேஜ், இது கரண்ட், ஃபார்வர்ட். இது வந்து வோல்ட், இது வந்து ஆம்பியர், மில்லி ஆம்பியர். 0.1 ஒரு சம் வேல்யூ வரும். 0.2 வோல்ட் சம் வேல்யூ. 0.7 வோல்ட் நிறைய வேல்யூ வருது, 100 மில்லி ஆம்பியர். 0.8 வோல்ட் 200 மில்லி ஆம்பியர். இப்படி கிராஃப் போட்டு இதை தூக்கி கிராஃப் போட்டிங்கன்னா இப்படி வந்துடும். அவ்வளோதான், ஃபினிஷ்ட். த ப்ராக்டிக்கல் இஸ் ஓவர். கெட்டிங் இட்? அப்படியே டயக்ராம் 3 டயக்ராம் போட்டு பார்க்கலாம். 2 சர்க்யூட், ஒரு கிராஃப் போட்டு முடிச்சிருங்க பார்க்கலாம். வில் ரைட் ஆன் இட். We'll just write on it. போட்டு சொன்னீங்கன்னா நம்ம எழுத ஆரம்பிச்சிடலாங்கண்ணே. I will redraw the graph, by the way you can understand. Now I will draw the graph between voltage, forward voltage and forward current. Graph போடுறேன். 0,0. Graph எப்படி இருக்கும்? So this is the point where roughly the current starts shooting up. So when you draw tangent to that, you will meet approximately at 0.7 volt. புரியுதா? அதுக்கப்புறம் கரண்ட் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது, கரண்ட் ஷூட்ஸ் அப். திஸ் இஸ் கால்ட் வாட்? கட் இன் வோல்டேஜ். புரிஞ்சுதா? எனி டவுட்? Can I define also the cut in voltage? Sure. We'll definitely write it. We'll write a note on it. Don't worry. Cut in voltage. Please, sir. Shall we start writing?
Sir, we will start. Yes, can we will start. Can please start writing. When P section of the diode is connected to positive, when P section of the diode is connected to positive of the external battery, when P section of the diode is connected to positive of the external battery, and N type 2 negative of the external battery, and N type 2 negative of the external battery, N type 2 negative of the external battery, the diode is said to be the diode is said to be Forward bias. the diode is said to be forward biased. The diode is said to be forward biased. In other words, the diode is said to be forward biased. In other words, வேற மாதிரி இது எப்படி சொல்லலாம்னா, in other words, please all of you listen. இப்போ இதில் இன்டர்னல் பொட்டன்ஷியல் பேரியர் இருக்கா? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எங்கே இருக்குது எனக்கு யாராவது காட்டு பார்க்கலாம். லெஃப்ட் ரைட்டா, ரைட் லெஃப்டா? இதில் இன்டர்னல் Right to left. Right to left. Yes, this is the electric field in internal. ஆனால் நான் எப்படி ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுற பாரு, இது பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ். நான் இப்படி அப்ளை பண்ணுற ஃபீல்டு. ஸோ திஸ் இஸ் மை எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு, இ எக்ஸ்டர்னல். இப்போ சொல்லு, நீ எப்படி அப்ளை பண்ணுற எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு? யூ ஆர் சப்போர்ட்டிங் த இன்டர்னல் ஃபீல்ட் ஆர் யூ ஆர் அப்போசிங் இட்? வாட் யூ ஆர் Opposing. Opposing. Yes, Opposing, sir. yeah, that's what. Continue the sentence. In other words, when we apply electric field in the direction opposite to internal potential barrier. Come on. When we apply external electric field in the direction opposite to internal potential barrier. In other words, when we apply external electric field in the direction opposite to internal potential barrier. 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 It is said to be சொல்லுங்க. It is said to be forward based. ஆமாம், ஏன்னா இது நீ வேறு புக்கில் படிச்சா குழப்பமாக இருக்கும். மேக் இட் கிளியர். ஆப்போசிட்டாக இருக்கும்போது தான் அதுக்கு நம்ம ஃபார்வர்டுன்னு சொல்லுவோம். சரியா? the diode is said to be forward based. இப்போ என்ன நடக்குது? ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சண்டை போட்டுக்கிறான், நீயா நான். முதல்ல யார் வின்னரு? 0.7 வர வரைக்கும் யார் வின்னரு? who is winner? up to 0.7 who is the winner? Voltage. Internal. Voltage. Internal is the winner. 0.7க்கு அப்புறம் யார் வின்னர்? Internal. External is the winner. புரிஞ்சிருச்சுல? கான்செப்ட் புரியுதா? up to 0.7 internal is the winner. after 0.7 external is the winner. அவ்வளோதான், சிம்பிள். come on. next paragraph. As we increase the applied forward voltage in steps. As we increase the applied forward voltage in steps. As we increase the applied forward voltage in steps. கொஞ்சமா step. As we increase the applied forward voltage in steps. The forward current increases in steps. The forward current increases. The forward current increases beyond. The forward current increases beyond 0.7 volt
of applied external voltage beyond 0.7 volt of applied external voltage. நீங்களே fill up பண்ணுங்க sentence. Beyond 0.7 volt of external applied voltage external The applied. current, that majority gets diffused. Yes. The forward current increases. The forward current increases drastically. Drastic. அதிகமா சரியா drastically. The forward current beyond இங்க பாருங்க மறுபடியும் சொல்றேன் பாரு beyond 0.7 volt of applied external voltage the forward current increases drastically. The forward current increases Sir. drastically. சார் நம்ம மெஜாரிட்டி மைனாரிட்டிக்கு திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா நம்ம எதை சொல்லலாம் நீ முதல்ல நீ இதை முடிச்சிருக்க சொல்லலாம் டிராஸ்டிக் முதல் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிவிடு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ ரிப்பீட் when we increase the applied voltage in steps beyond 0.7 volt of applied external voltage the forward current increases drastically. முதல்ல கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிவிடு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் மெஜாரிட்டி மைனாரிட்டிலாம் increases drastically. Full stop. This is due to இப்போ சொல்லுங்க this is due to எப்படி இந்த கரண்ட் திடீர்னு அதிகமாச்சு இப்போ காரணம் சொல்லுங்க this is due to come on this is due to this is due to come on யார் இப்போ போறா இப்படி this is due to minority or majority மெஜாரிட்டி yes this is due to diffusion of majority அது ஹோல்ஸோ எலக்ட்ரான்ஸோ மெஜாரிட்டி அவ்வளோதான் ரெண்டு பக்கமே நடக்கும் இந்த ஹோல்ஸும் இப்படி போகும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸும் இப்படி வரும் ஆக மொத்தம் மெஜாரிட்டி ஓகேவா this is due to diffusion of come on நீங்களே சொல்லுங்க diffusion of majority carriers across the junction or through the junction diffusion of majority carriers through the junction diffusion of majority carriers through the junction diffusion of majority carriers through the junction புரிஞ்சதா இல்லையா diffusion of majority carriers through the junction is it okay Kanna? Sir. Yes. Majority diffusion of majority carriers through the junction. Should I explain? Holes diffuse from P to N, electrons diffuse from N to P. அதெல்லாம் எழுதணுமா தேவையில்லை உங்களுக்கு கிளியரா புரியுது இல்லையா? Should we write like that? எழுதணுமா சரி எழுதிருங்க கண்ணா எவ்வளவு நேரம் ஆயிடும் in other words that is போட்டுக்கோங்க that is diffusion of holes from P to N that is diffusion of holes நீங்களே அப்படியே டயக்ராம் பார்த்துக்கிட்டே எழுதுங்க எதையும் மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க பார்த்துக்கிட்டே எழுதுங்க diffusion of holes from P to N and diffusion of electrons from N to P diffusion of holes from P to N and diffusion of electrons from N to P சார் அப்ப மைனாரிட்டி சார்ஜ் கிடைக்குதுன்னா சார் மைனாரிட்டி ஆப்போசிட்டால வேலை செய்யும் உங்க நல்ல கவனி இங்க ஒரு மைனாரிட்டி எலக்ட்ரான் இருக்கா நல்லா பாருங்க ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கா இவன் இந்த ஃபீல்டை நம்பி போக முடியுமா இந்த ஃபீல்ட் டைரக்ஷனில் அந்த எலக்ட்ரானால் போக முடியுமா சொல்லு போகுமா போகாதா போகவே முடியாது ஏன்னா பை டிஃபால்ட் எலக்ட்ரான் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஃபோர்ஸ் இந்த டிரெக்ஷன் ஆப்போசிட் ஃபீல்ட் அப்போ அது பிடிச்சி இப்படி பேக்கில் இழுத்துரும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற ஹோல்ஸை பிடிச்சி இது பேக்கில் இழுத்துரும் புரியுதா இல்லையா அப்போ மைனாரிட்டின்ற பேச்சுக்கு இங்கே இடம் கிடையாது ஒன்லி மெஜாரிட்டி மட்டும்தான் ஒன்லி டிஃப்யூஷன் மட்டும்தான் நோ ட்ரிஃப்ட் so again diffusion of holes from P to N and diffusion of electrons from N to P next paragraph
Next paragraph. In this process, the thickness of the depletion layer என்ன ஆகும் நீங்களே சொல்லுங்க. இருக்கு நல்லா பெருசாக இப்போதான் அந்த வோல்டேஜை அடித்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க. மிச்சம் என்ன இருக்கும்? Diffusion of thickness of depletion layer decreases. Thickness of depletion layer decreases. However, potential barrier remains. Same 0.6 constant. ஸோ ஆமாம் அப்படியே தான் இருக்கும். நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் பேரியரே டிஸப்பியர் ஆகிடும்னு நினச்சிக்கிறாங்க. அப்படியெல்லாம் டிஸப்பியர்லாம் ஆகாது, அப்படியே தான் இருக்கும். சரியா? ஸோ thickness of the depletion layer decreases and internal potential barrier 0.7 volt remains same. இது புரியுதா? நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதிகமாக. Oh, no, sir. No. How is the potential barrier same? இதை சொல்கிறேங்க. So this is the potential barrier 0.7 volt. Assume like a cement barrier in a river அப்படின்னு assume பண்ணிக்கோ. Assume it as if it's a cement barrier in a river. ரிவருக்கு மத்தியில் ஒரு பேரியர் இப்படி கட்டி வச்சுருக்காங்க, குறுக்கால் செவரு குறுக்கல். இப்போது ரிவர் வந்து 0.1 ஃப்ளோ ஆக முடியாது. 0.2 ஃப்ளோ ஆக முடியாது. 0.7 yes it can flow. 0.8 beautiful, it can flow like anything. இப்போ புரியுதா உனக்கு? அப்போது ஆற்றுல தண்ணி வர்றதால சிமெண்ட் பேரியர் உடனே உடஞ்சிடாது, அது அப்படி தான் இருக்கும். கெட்டிங் த பாயிண்ட்? Yes, sir. யூ கெட்டிங் த பாயிண்ட்? இப்போது ஒரு ரிவரில் வந்து பேரியர் கட்டி வச்சுருக்காங்க அங்கே ஆற்றுல தண்ணி வந்த உடனே டப்புனு உடஞ்சிடாது. ஸோ த வாட்டர் கேன் ஓவர்ஃப்ளோ த பேரியர் அண்ட் இட் கேன் கோ. அதே மாதிரி தான் இது வந்து 0.7 வோல்ட் அப்படியே தான் நிற்கும். இது ஒன்றும் இல்லாமல் ஏன் இது எப்படி வந்தது? இது திஸ் பேரியர் கேம் பிகாஸ் electrons migrated or drifted from n type to p type. So here no electron hole region is developed called depletion layer. அதனால வந்தது. அந்த இடத்துல நான் கண்டக்ட் depletion layer இருக்கு, அது அப்படியே தான் இருக்கும். புரியுதா? You can flow over it, you can jump over it, that's your choice. You can penetrate through this, that's your choice, but you cannot break it. சார் break ஆகும், அது ரிவர்ஸில் ஆகும். பாப்பா, we'll wait and see. You are getting the point now? புரியுதா உனக்கு பாயிண்ட்? இப்போ Yes, sir. Sir, thickness எப்படி சார் குறையுது? சார் மெஜாரிட்டி வந்து நம்ம டிஃப்யூஷன் யூஸ் பண்ணுவோம், மைனாரிட்டி வாட் வி யூஸ் சார். திக்னஸ் குறையுங்கண்ணா. எப்படி குறையும்னா கவனி. இப்போது இங்கே this electrons migrated from here to here and got what you call settled here. Therefore no electron, no hole region developed. So it came out to be around 1 micrometer or so, something like that. ஆனால் இப்போது these holes has to cross and go to this side. These electrons has to cross this side and go. But we don't call it as drift, we call it as diffusion. ஏன் இந்த டிஃப்யூஷன் சொல்கிறோன்னா இங்கே ஏற்கனவே இன்டர்னல் பொட்டன்ஷியல் பேரியர் இருக்குது. அப்படி இன்டர்னல் இவரை மீறி நீ எக்ஸ்டர்னல் இப்படி கொடுத்து புஷ் பண்ணுற. ஸோ எவ்ரி டைம் யூ ஹேவ் டு ஓவர் கம் திஸ் இன்டர்னல் ஃபெலோ அண்ட் புஷ் யுவர் ஃபீல்ட். புரியுதுல? சரி, இவர் தான் டிஸப்பியர் ஆகிடுறாலே, நான் 0.7 நான் அப்ளை பண்ணேன், நான் இவரும் 0.7 டிஸப்பியர்லாம் ஆகாது. த மொமெண்ட் யூ பிகம் வீக் he will get the strength. Getting the point? When can you see ஒரு ரிவரில் நீ போயிட்டுருக்க, when can you feel this 0.7 மீட்டர் இந்த இடத்துல ஒரு பேரியர் இருக்குன்றது எப்போ ஃபீல் பண்ணலாம்? when your river water level becomes less than 0.7 you can feel it. போய் அதில் இடிச்சு போய், otherwise you can happily travel. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஸ்டோரி. உள்ளார ஹிடனாக இருப்பா 0.7, நீ 0.7க்கு மேலே வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணினா அவன் பாட்டுக்கு ஃப்ரீயாக போயிட்டு இருப்பேன். when you apply less than 0.7 you will feel that you will go and hit with this. புரியுது உனக்கு? Yes, sir. அது அப்படியே தான் இருக்கும். பேரியர் வில் நாட் பி ப்ரோக். அதனால தான் முதல்ல நம்ம வெரி பிகினிங் ஆஃப் த கிளாஸ்லேயே அதுக்கு என்ன பேர் கொடுத்தேன், நேற்று லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே கொடுத்துருக்கோம் பேர், இன்டர்னல் பொட்டென்ஷியல் பேரியர். இட் இஸ் நாட் சிம்பிளி பொட்டென்ஷியல், இட் இஸ் பொட்டென்ஷியல் பேரியர். ஓகேவா? லைக் அ வால். Getting it? Someone else asked something else, I missed it. What is it? மெஜாரிட்டிக்கு யூஸ் தி லாங்குவேஜ் டிஃப்யூஷன் சார். ஆமாம் கண்ணே. ஸோ மைனாரிட்டி வாட்? மைனாரிட்டி எங்கே மைனாரிட்டி போனாலும் ட்ரிஃப்ட் தான். ஓ ஓகே.
எங்கே மைனாரிட்டி நீ நோட் பண்ணிக்கோ, மைனாரிட்டி ட்ரிஃப்ட், மெஜாரிட்டி டிஃப்யூஷன், கண்ணை மூடிட்டு போட வேண்டியதுதான் எங்கேயா இருந்தாலும். ஏன்னா லாஜிக் அதுதான். சார் எஸ் கண்ணா, சம் டவுட், கம் ஆன். சார் சார் எலக்ட்ரிக் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு அப்ளை பண்றப்ப திரும்ப டிஃப்யூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சதுன்னா டெப்ளீஷன் லேயர் பெருசாகாது சார். டிப்ளீஷனில் பெருசு போய் எப்படி ஆகும்? இங்கே பாரு, இங்கே இவன் நெகட்டிவ், இந்த நெகட்டிவ்க்கு நீ யாரை கொண்டாந்து சேர்த்துற? பாசிட்டிவ் கொண்டாந்து சேர்த்துற. எப்படி பெருசாக முடியும்? புரியுது? பெருசாக வருது அடுத்த கேஸு ரிவர்ஸ் பயஸ், அங்கே தான் பார்க்க போகிறோம். இது நாட் நவ். ஓகே சார். கெட்டிங் இட்? வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்க கண்ணா. கிளியர் தானே? கிளியர் தானே? போயிடலாமா? நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? Yes, sir. ஒன்றா லாஸ்ட் இதில், அது உங்களுக்கு புக்கில் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல, வேணா லாஸ்ட் கேஸ் சும்மா அப்படி எடுத்துக்கோ. இப்படி கிராஃப் இருக்குன்னா you can have a tangent and you can have a triangle, you can have a tangent, and this is change in forward current, this section. ஏன்னா இது ஃபார்வர்டு கரண்ட் தானே. அப்போது இது என்னது? சேஞ்ச் இன் ஃபார்வர்ட் கரண்ட், ஒய் ஆக்சிஸ். இது என்னது? சேஞ்ச் இன், கம் ஆன், ஃபார்வர்ட் Voltage. yes, forward voltage. Therefore theta, as usual, tan theta, no, 1 by tan theta, 1 by slope, Positive. 1 by tan theta is equal to delta VF by delta IF. Sir, why 1 by tan theta? ஆமாம், வோல்டேஜ் எக்ஸில் வந்துடுச்சு, என்ன பண்ணுறது? சார் நம்ம எப்போதுமே விஐ கிராஃப் தானே சார் போடுவோம், எதுக்கு சார் இதுக்கு மட்டும் ஐவி கிராஃப் போடுறோம்? இல்லை, ஐவி கிராஃப் தான் எப்போவுமே போடுவோம். ஏன்னா வோல்டேஜ் வி ஆர் கண்ட்ரோலிங், கரண்ட் இட் அப்பியர்ஸ். வோல்டேஜ் இஸ் இண்டிபெண்ட், கரண்ட் இஸ் டிபெண்ட். இப்படி தான் போடுவோம் எப்போவுமே. Yes, sir. Yes, sir. ஓகே. Okay, so we have this is called resistance forward. Not very good. Actually, it should be called as impedance forward. Resistance forward உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க sometimes, பட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஸ்பீக்கிங் இது என்ன சொல்லலாம்? இம்பீடன்ஸ், ஃபார்வர்ட் இம்பீடன்ஸ்னு சொன்னால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா சேஞ்ச் இன் வோல்டேஜ் பை சேஞ்ச் இன் கரண்ட். பை த பை, இட்ஸ் நாட் எ கான்ஸ்டன்ட். என்ன ஆகிட்டே இருக்கும்? tan theta என்ன ஆகிட்டே இருக்கும்? இடத்துக்கு இடம் சொல்லு. Changing, sir. சேஞ்சிங். அதனால் பெட்டர் டு கால் இட் அஸ் இம்பீடன்ஸ் ராதர் தென் ரெசிஸ்டன்ஸ். பட் உங்கள் புக்கில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க, சம்வேர் இன் யுவர் என்சிஆர்டி புக், ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஃபார்வர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டாரா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லையா சார்? இல்லை, ஆஃப்டர் ஆல் வி மெஷர் இன் ஓம். நம்ம ஆர்குமெண்ட் என்னன்னா, since it's a variable, any variable resistance is called impedance, any constant resistance is called resistance. ஏன்னா ஓம்ஸ் லா படி ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணவே அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். சரியா? ரைட், கம் ஆன். அப்போது திஸ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இம்பீடன்ஸ், எப்படி வேணாலும் சொல்லுங்கள். ஆஃப்டர் ஆல் யூனிட் ஓம். Change in current and change in voltage keep on changing, but resistance value should come in constant. அது எப்படி போய் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்? கீப் ஆன் tan theta மாறுதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் குவான்டிட்டி கான்ஸ்டன்ட்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ impedance of the diode or resistance of the diode changes from point to point, voltage to voltage. It doesn't remain constant. So it is non-ohmic. All the semiconductors are non-ohmic. அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது. சரியா? கிளியர் தானே கண்ணு? I got that point. Yes, sir. எஸ், நோட் பண்ணிக்கோ. Then we'll go for reverse bias போயிடலாம். We'll go for reverse bias of PN junction diode. போயிடலாமா ரிவர்ஸ் பயாஸ்? Shall we go for reverse bias? ஏன் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிறீங்க? வேகமாக சொல்லுங்க. Yes, come here. Reverse bias, come on. Junction, as usual, P type, N type. P should be connected to negative, N should be connected to positive, variable or resistance. P for negative, N for positive. Ulta, P for positive வரணும், N for negative வரணும், ஃபார்வர்ட்னா. இப்போ நம்ம அப்படியே தலைகளாக மாற்றிட்டோம். ரைட். பியில் யார் உட்காந்து, இங்கே யாருக்கா ஜங்ஷன் ஆல்ரெடி இருக்குது, அதை போட்டு முடிச்சுட்டு இஸ் ஜங்ஷன். இங்கே பி என்ன ஆயிடுச்சு? Empty space. இது என்ன, நெகட்டிவா பாசிட்டிவா? Negative, sir. நெகட்டிவ், கரெக்ட்.
N for positive. Positive. இங்கே நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ். இது என்ன பேர்? இன்டர்னல் பொட்டன்ஷியல் பேரியர். வேல்யூ எவ்வளோ? 0.7 வோல்ட். இது என்னது? டிப்ளீஷன் லேயர். சார் பட் அது சேஞ்சே ஆகாது சார். இது வர 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 இன்னும் நம்ம ஆரம்பிக்கலையே. ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னே ஏன் ஆரம்பிக்கல? ரைட். நான் ஃபர்ஸ்ட் சர்க்யூட் போட்டு முடிச்சிடுவோம், அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ப்ராக்டிகல்ஸுக்கு டயோடு மட்டும் என்ன பண்ணணும்? நீ எப்படி போடணும் சொல்லு சொல்லுப்பா. Which one, sir? டயோடு லாஸ்ட் டைம் போட்ட டயக்ராமே இப்போ போகிற சர்க்யூட்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாரு, உனக்கு புரியும். Yes, sir. டயோடு என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான்? உல்டா டயோடு மட்டும் மாற்றிட்டேன் பார். ஐ சேஞ்ச் த டயோட் பொசிஷன். தெரியுதா இல்லையா? Yes, sir. Yes, sir. எஸ். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். பட் இப்போ யாருக்கு நீ பாசிட்டிவ் கொடுக்குற? இப்போ நீ யாருக்கு பாசிட்டிவ் கொடுக்குற பாரு. யாருக்கு கொடுத்துருக்க பாசிட்டிவ்? எனக்கு. எஸ், எனக்கு கொடுத்தாச்சு. இது வந்து ப்ராக்டிகல்ஸில் நீ போட வேண்டிய சர்க்யூட். Yes, sir. If it is there in your practical. Voltage reverse. Positive இருந்து positive negative. N type P type. Correct. இங்க ஒரு ammeter. என்ன ammeter இது? Microammeter. Microammeter. பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். ஏன்னா இங்கே தான் நீ பாசிட்டிவ் போட்டிருக்க. பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். இப்போ கரண்ட் எப்படி போக போகுது? கரண்ட் நிச்சயமாக ஆப்போசிட்டில் தான் போக போகுது. கரண்ட் நிச்சயமாக ஆப்போசிட்டில் தான் போக போகுது. ஏன்னா Negative to positive. இப்படி தான் போக போகுது. நோ 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 கரண்ட் ரிவர்ஸ். Okay, sir. Okay. கரண்ட் ரிவர்ஸ். கரண்ட் வந்து உனக்கு இந்த வழியாக தான் போகும். கரண்ட் இதில் தான் போகும். ஏன் இந்த ரிவர்ஸ் கரண்ட்னு சொல்கிறோம்னா, இந்த ஏரோ மார்க் ஆப்போசிட்டாக போகுது. வழக்கமாக இப்படி ஒரு ஏரோ மார்க்கை பார்த்தோன்னே நம்ம ஃபிசிக்ஸில் என்ன அர்த்தம்? கரண்ட் இப்படி போக போகுதுன்னு அர்த்தம். ஆனால் இப்போ நம்ம கரண்ட் வந்து இப்படி போயிட்டுருக்கா. புரியுதா உனக்கு வித்தியாசம்? இதான் உனக்கு சிம்பிள். இதில் போனால் ஃபார்வர்ட், ஆப்போசிட்டில் போனால் ரிவர்ஸ். இப்போ நமக்கு பாரு, லுக் அட் பேட்டரியிலேருந்து இப்படி போகுது. இட் கோஸ் லைக் திஸ். கரண்ட் புரிஞ்சிருச்சா? ரெட் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்பெஷலாக. கரண்ட் புரிஞ்சுதா? கரண்ட் டைரக்ஷன் புரிஞ்சுதா? இங்கே சொல்லுங்கள். கரண்ட் இங்கே கரண்ட் எப்படி போக போகுது? N to P இப்படி போக போகுது கரண்ட். ரிவர்ஸ் கரண்ட் இஸ் கோயிங் டு ஃப்ளோ லைக் திஸ். இதில் சொல்லு, P டைப்பில் யார் இருக்கா? ஹோல்ஸ். N டைப்பில் யார் இருக்கிறா? எலக்ட்ரான்ஸ். ஹோல்ஸ், எலக்ட்ரான்ஸ். சார் பாசிட்ரான் சார் இருக்குங்க சார். பாசிட்ரானா? அதெல்லாம் சான்ஸே கிடையாது. பாசிட்ரான்லாம் சான்ஸ். அதெல்லாம் நியூக்ளியஸ். அது எப்படி சார் இங்க அது எப்படி இங்கே வரும்? அது நியூக்ளியஸில் தான் வரும். நியூக்ளியஸுக்குள்ளே தான் வரும். நாம் நியூக்ளியஸ்க்குள்ளவே போல வெளியே இருக்கிற சுற்றி இருக்கிற எலக்ட்ரான், ஃப்ரீ எலக்ட்ரானை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம். சரியா? வி ஆர் இன் கெமிஸ்ட்ரி பாண்ட்ஸ், நாட் இன்சைட் த நியூக்ளியஸ். ரைட். இந்த ரெட் கலரில் நான் 2 போட்டிருக்கேன். யார் அவங்க 2 பேர் சொல் பார்க்கலாம்? minorities. They are minorities. Right? The blue color நிறைய போட்டுருக்கலாம். Majorities. P type. Okay, can I come on? Discussion start பண்ணிடலாமா? Diagram. blue is a majority. ஆமாம், blue majority. You are right. Okay. ஆமாங்க, you are right.
Now the third quadrant is ready to draw the graph. ஏன்னா நமது reverse voltage, reverse current. Negative. ரெண்டுமே நெகட்டிவ், வோல்டேஜும் நெகட்டிவ், கரண்ட்டும் நெகட்டிவ். அதனால நம்ம we choose the third quadrant to draw graph. பாருங்க, இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் நான் போட்டுக்கிற சர்க்யூட்டில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் சொல்லலாம். If you ask any doubt, I can better explain. Come on. Yes, sir. So the points and voltage also will become negative. என்னம்மா Sir, என்னம்மா சொல்லுமா. at 0.7 voltage will also will become negative. அது போய் எப்படி நெகட்டிவ் ஆகும்? அது ஃபிக்ஸட், அது யாராலையும் மாற்ற முடியாது. அது பேரியர், அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆற்றுல பேரியர் இருந்ததுன்னா ரிவரில் அது நீ ஒன்றும் பண்ணாது, அப்படி தான் இருக்கும். வேணா ஜம்ப் பண்ணி போவோம், வேணா விட்டுரு, அவ்வளோதான். சரியா? வில் வெயிட் அண்ட் சி என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். சரியா கண்ணு? Yes, sir. All of you have completed diagram, circuit diagram. Yes, sir. எல்லாரும் முடிச்சிட்டிங்களா? காயத்ரி முடிச்சிட்டியாப்பா? Yes, sir. கம்ப்ளீட்டட், வெரி குட். வேறு யாருக்குன்னா டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்கப்பா. முடிச்சாச்சா? எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போயிடலாமா? ஷால் ஐ கோ ஃபார் எக்ஸ்பிளனேஷன்? Shall I go for explanation? Yes. Yes, can. Now, look at carefully. Now, where is the internal potential barrier? Internal potential barrier field எங்க இருக்கா? எங்க இருக்கு internal potential barrier field? எங்க இருக்கு? இங்க தான் இருக்கு. இதோ இருக்கு பாரு. இதான் internal field. இதான் E internal. நல்லா உங்களுக்கு தெரியும், ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு எங்கேப்பா இருக்குது? அதுவும் இங்கே தான் இருக்குது. இங்கே பாரு, இதே தான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு, இதே தான் எக்ஸ்டர்னல். E external. Last time நம்ம external field we applied opposite to internal. Please go and check. Last time we applied external field opposite to internal. Please check. அப்படிதானே? கரெக்டாக பாரு. Please check last page. Yes, sir. Yes. Yes. ஆனால் இப்போ you apply external field. என்னது இது? என்ன கவனிச்சுருக்கிற நீ? இதுக்கு முந்தின டாப்பிக்கில் இப்போ தானே சொல்லி கொடுத்த 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி. Internal field is opposite to external. You are written on your notebook. Please check. Yes, sir. இப்போ ரெண்டு பேரலாக இருக்குது, தெரியல உனக்கு? ஆமாம் சார். Yes. So, this is the internal field where positive to negative. Again, this is the external field that's also from positive to negative. So, you apply external bias, external field, external voltage in the same direction as that of internal field, or you are simply blindly supporting the internal field. You are not opposing it. புரியுதா கான்செப்ட்? You are supporting the internal field. சரி, இன்டர்னல் ஃபீல்டு ஆல்ரெடி என்ன பண்ணின்னு உட்காந்துருந்தா? அது என்ன பண்ணியிருந்ததுன்னா ஆல்ரெடி பேரியரை கிரியேட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருந்தது. இட் கிரியேட்டட் த பேட்டரி, வாட் யூ கால் பேரியர். எவ்வளோ பேரியரோட ஹைட் எவ்வளோ இருந்தது? பேரியரோட ஹைட் எவ்வளோ இருந்தது? 0.7. ஏன் இந்த பேரியர் வந்தது? why did the barrier came here into picture? Because electrons migrated from n section to p section and occupied the positions. யார் மெஜாரிட்டியா மைனாரிட்டியா? மெஜாரிட்டிஸ். who are the majorities? அதுதான் நடந்தது. that's what happened, இல்லையா? இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? you also apply in the same way. அப்போ என்ன ஆகுது? ஆல்ரெடி பிகாஸ் ஆஃப் this 0.7 these electrons are afraid of coming here and they stayed there. Because of this 0.7 these holes could not go and cross that side. They are afraid of that. புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? ஏன் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஹோல்ஸ் கிராஸ் பண்ணி போகாமல் கம்முன்னு உட்காந்துருந்தாங்க இவ்வளோ நேரம் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி? ஏன்னா ஒரு பேரியர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபார்ம் ஆச்சு. 0.7 ஆனப்புறம் திஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் குட் நாட் ஜம்ப் அண்ட் கோ டு த அதர் சைட். புரிஞ்சுதா இல்லையா? எஸ், அதான் முன்னாடி ஈக்குவலிபிரியம் சொன்னோம். கரெக்ட், தட்ஸ் சேம் திங். ஆனால் இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னா யுவர் அப்ளைட் ஃபீல்ட் மேக்ஸ் த சிச்சுவேஷன் மோர் வர்ஸ். இது என்ன பண்ணுதுன்னா, இங்கே பார், these electrons are being pulled here by this field as well as by this field. These holes are pulled in the direction of external field as well as internal field. அப்போ என்ன ஸ்டோரி நடக்குது அப்படின்னா, all the majority carriers are pulled, come on, fill the sentence, all the majority carriers are pulled Apart. away from the junction. All the majority carriers are pulled away from the junction. இந்த வேலை யார் செய்கிறா? இன்டர்னல் ஃபீல்டும் அதே தான் பண்ணுது. come on. Both
external and internal. ஏன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்கிறாங்க. ஸோ நோபடி சப்போர்ட்டிங் இன்டர்னல் வாட் யூ கால் மெஜாரிட்டி கேரியர். ரெண்டு பேரும் மெஜாரிட்டி கேரியர் ஜங்ஷன் பக்கமே வராது, ஓடி போயிடுன்னு பிடிச்சி இப்படி இருக்கிறாங்க. புரியுது உனக்கு? அப்போ மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் லாஸ் த ஸ்கோப் ஆஃப் டிஃப்யூசிங் த்ரூ த ஜங்ஷன். ஜங்ஷன் வழியாக நுழைஞ்சு போகிறதுக்கு சான்ஸே உங்களுக்கு இல்லாமல் போச்சு. யாருக்கு? மெஜாரிட்டி முடிஞ்சது. பட் ஹவவர் மைனாரிட்டிஸ் ஆர் என்ஜாயிங் தர் ரைட். என்ன பண்ணுற பாரு, இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்கா, அங்கே பாரு ஹோல் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபீல்டு ஹாப்பி கிராஸ். திஸ் இஸ் எலக்ட்ரான் cross in the direction opposite to electric field, right? But don't call it as cross, don't call it as, well, you should use the word, come on, drift. Yes, sir. So diffusion of majorities are stopped, but drift of minorities are encouraged. யார் பண்றா இந்த வேலையை? எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். அப்போ என்ன நடக்கும்பா அப்படின்னு கண்டா, மெஜாரிட்டி எல்லாம் இப்படி விலகி போயிட்டு இருக்கா, மைனாரிட்டி மட்டும் உள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கா வேகமாக. புரியுதா இல்லையா? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பாயிண்ட்? அப்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு திக்னஸ் ஆஃப் த டிப்ளீஷன் லேயர்? சொல்லுப்பா, கம் டு த பாயிண்ட். Increases, resistance increases, impedance increases, current decreases. ஆனால் கரண்ட் டிக்ரீஸ் தான் ஆகணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம், பட் தட்ஸ் நாட் ஹேப்பனிங். என்ன நடக்குதுன்னா, there are the 10,000 minorities. All the 10,000 are just enjoying the ride, this side, that side, this side. நான் வோல்டேஜ் வந்து 5 வோல்ட் வச்சேன், 10,000 are enjoying the ride. I kept 20 volt, this 5,000 are enjoying the ride. அப்போது நீ whether you keep 1 volt, 2 volt, 5 volt, 20 volt or 100 volt, how many charge carriers are available for riding? All charge. No, only minorities. All minorities. அப்போது do you expect any increase in current? No appreciable change. No appreciable change. ஏன் ஐயா நீ 1 volt கொடுத்தாலும் அதே 5,000 மைனாரிட்டி தான், நீ 20 volt கொடுத்தாலும் அதே 5,000 மைனாரிட்டி தான். புரியுதா உனக்கு? அப்போ உனக்கு கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? ஆகாது. ஸோ come on. One doubt, sir. Come on. Sir, so the current is effectively due to the diffusion and not due to the drift, sir? Is only due to drift of minority, not due to the diffusion of majority. This current, look at here, fixed current, say 10 microampere, for example, 10 microampere. பாரு, நான் வோல்டேஜ் வந்து 5 வோல்ட் கொடுத்தேன், 10 வோல்ட் கொடுத்தேன், 100 வோல்ட் கொடுத்தேன். எவ்வளோ கொடுத்தாலும் come on, current remains. Come on, look at my graph. சும்மா உனக்கு புரியுது? Current is fixed. Yes, perfectly fixed. You are right, you are 100% right. இந்த கரண்ட் யாரால் வந்ததுன்னு முதல்ல எனக்கு சொல்லு. Minority. One and only due to minority. மைனாரிட்டி அங்கே இருக்கிறதே 5,000 தான்ப்பா மொத்த டயோடில். நீ 1 வோல்ட் கொடுத்தா அதுக்கு என்ன, நீ 20 வோல்ட் கொடுத்தா அதுக்கு என்ன? 1 வோல்ட் கொடுத்தாலும் பட் அதே 5,000 தான் வரும், நீ 20 வோல்ட் கொடுத்தாலும் அதே 5,000 தான் வரும். Getting the point? Yes, sir. So this current is due to minority. அப்படி சொல்லக்கூடாது, drift of minorities. உங்களுக்கு கரண்ட் கிடச்சிருச்சு. சார் இப்படியே போயிட்டுருக்கு. ட்ரிஃப்ட்ன்றது என்னது? பேரியர் உள்ள ஒயர் இருக்கிறா 7.7 வோல்ட். ட்ரிஃப்ட் யார்? மைனாரிட்டி கம்மியாக வோல்டேஜ் கொடுத்தாலும் தப்பிச்சு வர்றா, அதிகமாக வோல்டேஜ் 0.1 கொடுத்தாலும் வர்றா, 0.2 கொடுத்தாலும் வர்றா. ஸோ தே ஆர் பெனிட்ரேட்டிங் த்ரூ திஸ் பேரியர். இந்த பேரியருக்குள்ளே ஓட்டை போட்டுட்டு போகுது, பெனிட்ரேட். ஜஸ்ட் லைக் கெமிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் சொல்லுவீங்க இல்லையா, என்ன சொல்லுவீங்க? அயான்ஸுக்கு இந்த போரஸ் பாட்டுக்குள்ளே அயான்ஸ் எல்லாம் நுழைஞ்சு ஓடும், அதுக்கு என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணுவீங்க நீங்கள்? டிஃப்யூஷன் தான் அங்கேயும் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஐ திங்க் டிஃப்யூஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். பட் இங்கே வந்து ட்ரிஃப்ட், we are using drift. அதே analogy is same. ஸோ எப்படி போரஸ் பாட்டில் அயான்ஸ் ஆர் டிஃப்யூசிங் கெமிஸ்ட்ரியில், அந்த மாதிரி now these minorities are drifting through the barrier. இப்படியே ஸ்டோரி போயிட்டே இருக்குது. அப்போ 1 volt, 10 volt, 20 volt, 100 volt, 200 volt எல்லாத்துக்கும் ஒரே கரண்ட் தான். பட் த ஸ்டோரி cannot go on forever. At one point of time, these moving electrons gain more and more energy. 1 volt கொடுத்தா 1 electron volt energy, 10 volt கொடுத்தா 10 electron volt energy, 100 volt கொடுத்தா 100 electron volt energy, 200 கொடுத்தா 200 electron volt energy. அப்போது நீ வோல்டேஜ் கூட்ட current remains same, but the energy of electrons Increases. which electron, majority or minority? Minority. அப்போ one point of time you reach where these fast moving electrons break the entire structure
ஆஃப் கோவலண்ட். இங்கே இருக்கிற மொத்த கோவலண்ட்டையும் உடச்சி தூளாக போட்டுடுறாங்க. எல்லா கோவலண்ட்டும் உடஞ்சி போச்சு. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் ரிவர்ஸ் பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ். அது எங்கே நடக்கும்னா இட் வில் ஹேப்பன் சம்வேர் அரவுண்ட் 300 to 400 வோல்ட் ரேஞ்சில் நடக்கும். அப்ராக்சிமேட்லி 300 வோல்ட். வாட் இஸ் திஸ் வோல்டேஜ்? ஆமாம்மா, கிராஃப் முடிஞ்சு போச்சு. திஸ் இஸ் கால்ட் ரிவர்ஸ் பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ். நாம் அங்கே என்ன பார்த்தோம்? கட்-இன் வோல்டேஜ் பார்த்தோம். இங்கே நம்ம பார்க்குறது ரிவர்ஸ் பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ். புரியுதா? கட்-இன் வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கும்? அது ஃபிக்ஸ்டு 0.6 0.7 வோல்ட், அவ்வளோதான், ஃபிக்ஸ்டு ஃபார் எவர். ஆனால் இது எவ்வளோ இருக்குன்னா 300 400 450 320 இப்படி இருக்கும். சம்திங் மோர் தென் வெரி ஹை வோல்டேஜ், லெஸ் சம்திங் லைக் 400 500 அப்படி இருக்கும். சரியா? இட்ஸ் கால் ரிவர்ஸ் பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ். சொல்லுங்க. எங்கே மாற்றிருக்கேன்? இது ஃபார்வர்ட், இது ஃபார்வர்ட். ஃபார்வர்டு இப்படி இருக்கும், இது ஃபார்வர்ட். ஏற்கனவே போட்டு முடிச்சிட்டோம். 0.7 வோல்ட். ஓகே சார். ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரன்னா ஃபார்வர்ட், தேர்ட் குவாட்ரன்னா ரிவர்ஸ். ஓகேவா? இப்போ அது கிளியராக புரிஞ்சுதா? எஸ் சார், எஸ் சார். ரைட், போட்டுருங்க பார்க்கலாம். கிராஃப் போட்டுருங்க. வில் ரைட் ஃபியூ லைன்ஸ் அபவுட் இட். கிராஃப் போட்டுருங்கப்பா. கிராஃப் நீட்டாக போட்டு முடிச்சுடுங்க. Now when the covalent bonds are broken, so more electrons will be free for connecting. அதனால தான் உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமாக கரண்ட். see, look at the current. Current is increasing like anything. Vertical fall. You understand? Okay sir. இங்கே பாரு, கரண்ட் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாரு. அன்கண்ட்ரோல்டு, டோட்டலி அன்கண்ட்ரோல்டு. Yes sir. புரியுதா? கரண்ட் இன்க்ரீசஸ் லைக் எனி திங். யூ ஆர் ரைட், யூ ஆர் ரைட். ஒன்ஸ் பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா இட்ஸ் நோ மோர் இஸ் செமிகண்டக்டர். The current will be like a conductor. Huge current you get. ஆனா லேப்ல இந்த வோல்டேஜ் நான் கொடுக்க கூடாது. ஆமாம், அது கொடுத்தா உங்களுக்கு உங்கள் லேபில் இருக்கிற ஜெனர் டயோடு எரிஞ்சு போய்டும். அதனால கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா வெரி ஹை கரண்ட் போகும்போது I2RT வில் பி ஹீட் வில் பி ஜென்ரேட்டட். ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் வச்சுருந்தா பரவாயில்ல. நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? 5 minutes 20 minutes வைப்பீங்க. அது எரிஞ்சு அதுலேருந்து புகை வந்துடும். அப்புறம் அவங்க வேறு டயோடு வாங்கி மாற்றணும். அதனால அது கொடுக்க மாட்டாங்க. Okay sir. So current increase in negative direction. see, it's after all direction கண்ணா, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. see, வழக்கமாக ஒரு டயோடில் கரண்ட் எப்படி போகணுங்க பாரு. வழக்கமாக ஒரு டயோடில் எப்படி போகணும், கரண்ட் இப்படி போகணும். லுக் அட் ஹியர். ஆனால் இப்போ எப்படி போயிட்டு இருக்கு? இப்படி போயிட்டு இருக்கு. அதனால வி ஜஸ்ட் கன்வென்ஷனலி வி கால் இட் இஸ் நெகட்டிவ். அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. Okay sir. Sir, so current flows through junction diode only when it is forward biased, because this is very negligible. As of now it is negligible, but negligible இருந்தாலும் கிராஃப் 10 மைக்ரோஆம்பியர் இருக்குல்ல. how can we say it's negligible? It is there due to minority carriers. negligible னு சொல்ல முடியாது. you can call it as very very small, you can call, but I think you cannot call it as negligible. negligible னா நம்ம கிராஃபே போட முடியாம போயிடும். Okay sir. Sir, in the lab, the currents of the order are milliampere, no sir? இல்லை கண்ணா, ரிவர்ஸ்னா மைக்ரோ ஆம்பியர், ஃபார்வர்ட்னா மில்லி ஆம்பியர். இதுக்கு முந்தின டாபிக் பார்த்துமே. ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன்ல, 1 மோலில் வந்து 10^17 ஃபார்வர்டு, சாரி, மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் உள்ளது. ஒரு மோல் நீ சாம்பிள் எடுத்துக்கினா 10^17 மெஜாரிட்டி இருக்கும். ஆனால் ஒரு 10^5 10^6 தான் மைனாரிட்டி இருக்கும். ஸோ மைனாரிட்டிஸ் ஆர் வெரி 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 ஸ்மால் இன் நம்பர். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி ப்ரூவ்ட் தட் the current is out the order of very few microampere அப்படிங்கிறது many times they proved. Therefore we take it granted. Okay sir. Based on our experimental knowledge we are writing microampere. Yes sir. Shall we start writing? Yes sir. Yes. அப்படியே சும்மா அந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கிட்டே எழுதுங்கப்பா. வேற ஒன்றும் புதுசாக ஒன்றும் கிடையாது. பாரு, when P section of the diode is connected to negative and N section is connected to positive of the external battery, when P section is connected to negative and N section is connected to positive of the external battery, The P section.
Repeats. when the P section of the diode is connected to negative and N section to positive. So பார்த்துக்கிட்டே எதுக்கு நீங்களே எழுதலாமே. N section to positive of the external battery. The diode is said to be come on Karan. Reverse biased. The diode is said to be reverse biased. Section to negative of external battery, no, sir? ஆமாம் நீ டயக்ராம் பார்த்துட்டு எழுதுமா என்னையமா கேட்குற டயக்ராம் பார்த்துட்டு நீயே உன்னோட ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதுமா ரைட் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் external field is applied in the same direction as that of internal field. In other words, external field is applied in the same direction as that of external field is applied in the same direction as that of solukana. External field is applied in the same direction as that of internal field, as that of internal field, as that of internal field. As that of internal field. சரியா கண்ணா? Yes, sir. Right, next paragraph as usual. When we increase the reverse applied voltage in steps, when we increase the reverse applied voltage or external voltage in steps, when we increase the reverse applied external voltage in steps, the reverse current due to minority carriers, the reverse current due to drift of minority carriers, the reverse current due to drift of minority carriers, the reverse current due to drift of minority carriers, the reverse current due to drift of minority carriers does not show any fill up a sentence, come on. Change, sir. Does not show any change. Does not show any change. Good. Appreciable change. Yes, does not show any appreciable change. That's better rather. Does not show any appreciable change. That does not show any appreciable change. Next paragraph. However, for a particular minimum reverse voltage, 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 நீங்களே fill up பண்ணுங்க sentence. For a particular minimum reverse voltage, இதாங்க என்னது? For a particular minimum reverse voltage, The current increases. yes, the current suddenly increases, the reverse current suddenly increases, the reverse current suddenly increases, the reverse current suddenly increases. Come on. Increases and grows uncontrolled. Suddenly increases and grows how what? Uncontrolled, and grows uncontrolled. Called என்னதுக்கு நம்ம பேர் வச்சிருக்கோம்? Called Reverse breakdown. yes, reverse breakdown voltage. Reverse breakdown voltage.
It is about 300 to 400 volt. It is about 300 to 400 volt. It is about 300 to 400 volt. Within bracket, normally we do not reach. Within bracket, normally we do not reach. நம்ம நார்மலாக இந்த ரீஜனுக்கு நம்ம போக மாட்டோம். Within bracket, normally we do not reach. ஆமாம் ஆமாம், அவ்வளோ கூட போக மாட்டோங்கண்ணே. அவ்வளோ கூட நமக்கு எதுக்கு தேவை? 5 volt, 10 volt, 12 volt, அவ்வளோதான் நமக்கு மேக்ஸிமம். நார்மலி we do not reach. இப்போ என்னென்னலாம் பாயிண்ட்ஸ் இதில் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் என்ன? Come on. In reverse bias, the thickness of the depletion layer, சொல்லுங்க. The thickness of the depletion layer increases. Thickness of the depletion layer increases. Thickness of the depletion layer increases. Barrier potential remains Same, sir. same. Barrier potential remains same. Current is due to drift of Minority carriers. Yes, current is due to drift of minority carriers. Current is due to drift of minority carriers in the opposite direction. Current is due to drift of minority carriers in the opposite direction. In the இந்த direction applied to external electric field. அதெல்லாம் வேணாம், இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அதோட விடுங்க போதும். இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் நம்ம சிம்பிளுக்கு அரோ மாறு ஆப்போசிட், அவ்வளோதான். ஒரு டயோடு போட்டால் அதுக்கு ஆப்போசிட், அவ்வளோதான். இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். Next paragraph. For any diode, reverse resistance is more than, சொல்லுங்க, for any diode reverse resistance. Forward resistance. Yes, ஏன்னா அங்கே கரண்ட் மில்லி ஆம்பியர், இங்கே கரண்ட் என்னது? Microampere. அப்போ 1000 டைம்ஸ் சாதாரணமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். சாதாரணமாக, வெரி ஆர்டினரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ in any diode, reverse resistance is greater than forward resistance. இல்லை இம்பீடன்ஸ் கூட போட்டுக்கோம். ரிவர்ஸ் இம்பீடன்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபார்வர்ட் இம்பீடன்ஸ், அப்படி கூட போட்டுக்கோம். ரிவர்ஸ் இம்பீடன்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபார்வர்ட் இம்பீடன்ஸ், அப்படி கூட போட்டுக்கோம். ரிவர்ஸ் இம்பீடன்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபார்வர்ட் இம்பீடன்ஸ். Is it okay? Can I எல்லாமே புரிஞ்சுதா? Any doubt? Any doubt anywhere? Doubt ஒன்றும் இல்லைல்ல? சொல்லுங்க கண்ணா. ஓகே, ஐ திங்க் இன்னைக்கு கிளாஸ் இதோட வைண்ட் அப் பண்ணிங்க. கோட்டையில் இருக்கிறதால கொஞ்சம் டைம் குறைச்சிக்கலாம், நீங்கள் தான் சொன்னீங்க. அதோட குறைச்சி நிறுத்திக்கலாம் கிளாஸை. நாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ், ஐ மீன் ஃப்ரைடே கிளாஸில் இது வந்து இந்த வாட் யூ கால்டு ஆஃப் வே ஃபுல் வே ரெக்டிஃபயர் கரெக்டாக முடிச்சிருவோம். நம்ம அழகாக ஃபுல்லாகவே முடிச்சிருவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி நம்ம என்ன வேணுமோ பண்ணிக்கலாங்க. வாட் எவர் இஸ் கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் யூ வில் டூ தட். சொல்லுமா. ஓகே. ஸோ ஃப்ரைடே வி ஆர் கம்ப்ளீட்டிங் தி சிலபஸ். டசன்ட் மேட்டர். ஐ திங்க் ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ஒன்றும் பெரிய சிரமம் இருக்காது. ஐ திங்க் யூ கேன் மேனேஜ். ஏன்னா எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் இஸ் லைக் தட் ஒன்லி சென்னையில் இல்லையா? சென்னை மட்டும் இல்லை, எல்லாருமே தான். ஸோ எவ்ரி ஒன் ஹஸ் ஜஸ்ட் ஓகே கிளஸ்டர். சார் எங்களுக்கு இப்போ ஹாஃப் இயர்லி முடிச்சு நெக்ஸ்ட் ரிவிஷன் டைம் டேபிள் கொடுத்துட்டாங்க சார். நெக்ஸ்ட் வீக்கே சார் உடனே. ஓ அப்படியா? ரிவிஷன் என்னைக்கு ஆரம்பிக்குதுமா வெங்கடேஷ்? சார் ரிவிஷன் 14th சார். 14th of this month only sir. ஓ அவ்வளோ சீக்கிரமா? Yes sir, ஒரு 2 weeksல முடிச்சிடுவாங்க ரிவிஷன். and mock practicals falls on 10th sir.
Oh, January 10th. Okay. Not January. I'm talking about December 10th, sir. Oh, மாக்கா ஓகே என்னென்ன பண்ணுறாங்க எவ்வளோ வேகமாக பண்ணுறாங்க. Sir, even if it's a Saturday, they are telling to come to school, sir. Okay. Sunday also do. Feel happy, they take pain, no? They take pain in calling you and teaching you. No பிரச்சனை இல்லை, பட் செய்யட்டும், நல்லது தான். That's good only. Nothing wrong. நாம் எதுவும் சிலபஸ் எதுவுமே ரஷ் பண்ணல த்ரூ அவுட் அவர் டீச்சிங். நம்ம எல்லாமே ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, ரொம்ப ஒரே பீரியாடிக்காக தான் பண்ணியிருக்கோம். நம்மளோட ஸ்பீட் வி நைதர் இன்க்ரீஸ் நாட் டிக்ரீஸ் ரைட் ஃப்ரம் த டே 1 till the லாஸ்ட் டே பொறுமையாக தான் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபுல்லி வி கோ ஃபார் ரிவிஷன்ஸ். ரிவிஷன் ஃபேஸில் வந்து ஆமாம் எஸ் வில் ஸ்டார்ட் தட். மீன் டைம் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ரிவிஷன் ஸ்டாட்டிக்ஸ் மட்டும் சார், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸும் மேக்னடோஸ்டாட்டிக்ஸ் இந்த ரெண்டு மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணுங்க சார். இல்லைக்கண்ணா, ரிவிஷன்னா மறுபடியும் நான் டீச் பண்ணேன்னா ஒரே போர் அடிக்கும், அப்படி வேண்டாம். நீங்கள் அதில் உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட் இருக்கோ எல்லாத்தையும் எனக்கு அனுப்புங்க. தட் பி மோர் யூஸ்ஃபுல். இப்போ உங்கள் ஸ்கூலில் ஒரு 2 கொஷின் கொடுக்குறாங்க, அது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன். அந்த கொஷின்ஸ் எனக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து அமிச்சா ஐ கேன் சால்வ் இட். ஐ கிவ் பெட்டர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன், மோர் வியூஸ் ஐ கேன் கிவ் ஃபார் தட் கொஸ்டின். அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சரியா? எனிவே அவர் ஒர்க் ஷீட் ஃப்ளோ வில் கோ ஆன். அது ஆரம்பிச்சிடும் உடனே. ஐ திங்க் வேவ் ஆப்டிக்ஸ்லேருந்து நம்ம ஒர்க் ஷீட் பெண்டிங் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது ரெண்டுமே போடணும். எல்லாமே ஆரம்பிச்சிடலாம். எல்லாமே போட ஆரம்பிச்சிடலாம். அதாவது நீங்கள் அதை ஆஃப் இயர்லி முடிச்சுட்டு லீவில் வரீங்கன்னு வச்சுக்கோ, மே டிசம்பர் 22nd 23rd அப்புறம் ஃப்ரீயாக தானே இருப்பீங்க. அப்போ கொஞ்சம் லாங் ஹவர்ஸ் வச்சுக்கலாம். இதே கிளாஸ் இன்னும் கொஞ்சம் லாங் லென்த்தியாக பண்ணலாம். சரியா? ஒரு 3 hours class, sir. ஆமாம், அப்படி போட்டால் தான் எதனா ஒரு லெசனாக ஒர்க் ஷீட் முடியும். 3 hours ஆகுது எதனா போட்டால் தான் நமக்கு ஒரு ஒர்க் ஷீட் முடிக்க முடியும். ஆமாம், அது மாதிரி போடலாம். பண்ணுவோங்க, நான் வில் டூ தட், டோன்ட் வரி. ஓகே, பாய் கண்ணா. எஸ் சஷாங்க். சார் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிராஃப் கொடுத்தீங்கல்ல சார்? ஆமாம்மா, இதை மறுபடியும் போடுறோம்மா. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. எஸ் 1 second, ஐ அம் டிராயிங் இட். சார் அதில் R0 அப்போ ஃபோர்ஸ் 0-ஆக இருக்குமா சார்? இதை சொல்கிறேம்மா. இந்த கிராஃப் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் திஸ். இந்த இடத்துல வந்து உனக்கு இதுக்கு எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட -100 MeV வரும் எனர்ஜி. சரி, ஓகே. அது எப்படி போட்டோம்? கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கேன் இல்லை? இது பண்ணிக்கலாம், அது பிரச்சனை இல்லை. அது பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 0.8 ஃபெர்மியோ 7 ஃபெர்மியோ கொடுத்துருப்பேன். 8 தான் கொடுத்துருப்பேன். அதுதான் புக்கில் இருக்குது. ஓகே, 8 ஃபெர்மி. இப்போ சொல்லுக்கண்ணா, வாட்ஸ் யுவர் டவுட்? இந்த இடத்துலையா? இந்த இதான் R0. இந்த 0.8 ஃபெர்மி தான் R0. கரெக்ட் கண்ணா. R0 greater than சொல்லிட்டுனா அட்ராக்டிவ். R0 less thanனா ரிபல்சிவ். R0ல வந்து 0 ஃபோர்ஸ் தான் இருக்கணும். யூ ஆர் ரைட். சார் ஆனால் ஸ்கூலில் 0 ஃபோர்ஸ் இருக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. இருக்க முடியாதுங்கிறாங்களா? என்ன ரீசன் தெரியல சார். இப்போது ஒரு கிராஃப் வந்துட்டு கவனிமா, இப்போ ஒரு கிராஃப் வந்துட்டு இப்படி பெண்ட் ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துல டேஞ்சன்ட் போட்டால் உனக்கு என்ன வரும்? என்ன tan θ வரும்? ஒரு கிராஃப் இப்போது மேத்தமெட்டிக்கலி இந்த பாயிண்டில் இஃப் யூ ட்ரா டேஞ்சன்ட், tan θ என்ன வரும்? 0 தானே வரும். ஸ்லோப் ஆஃப் திஸ் கிராஃப் இஸ் த ஃபோர்ஸ். அப்போ ஃபோர்ஸ் 0 தானே வரணும். நான் சொல்கிறது புரியுதா? ஆனால் 0 வராதுன்னு தான் அவங்க சொல்லுவாங்க. ஏன் சொல்கிறாங்க? அவங்க சொல்கிறதுக்கு ரீசன் என்னென்னா, த இன்டர் அட்டாமிக் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த நியூக்ளியான்ஸ் in any nucleus in practical is not 0.8, it is slightly more than that. அப்போ அந்த ஸ்லைட்லி மோர்ன்றது வந்து இங்கே விழும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உனக்கு tan θ பயங்கரமாக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஸ்ட்ராங்லி அட்ராக்டிவ். நான் சொல்கிற கான்செப்ட் புரியுதா? மறுபடியும் சொல்கிறேன் பாரு. இன் எனி ப்ராக்டிக்கலி வி ஷுட் டேக் எ நியூக்ளியஸ் வாட் யூ கால்ட் நியூக்ளியான் டிஸ்டன்ஸ், நியூட்ரான் புரோட்டான் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸாக்டாக 0.8 இருக்காது, 0.81 இருக்கும். அப்போது இந்த 0.81ல் இந்த இடத்துல ஸ்லோப் அடிச்சுன்னா த ஸ்லோப் இஸ் மேக்ஸிமம், மீன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் மேக்ஸிமம் அண்ட் அட்ராக்டிவ். அதை தான் நம்ம நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறோம். சரியா கண்ணு? அப்படிலாம் கேட்க மாட்டாங்க கண்ணு. டோன்ட் வரி. உனக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா கண்ணு அவங்க ஏன் சொல்கிறாங்கன்றது? எந்த ஸ்கூல்மா சதீஷ்? சதீஷ் எந்த ஸ்கூல்மா அது டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க? பிரின்ஸ். குட்.
அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணது கரெக்ட் தாம்மா, யூ ஷுட் அப்ரிஷியேட் தட். அவங்க பண்ணது கரெக்ட் தான். ஸோ இட் இஸ் ஸ்லைட், அதனால் அவங்க தெளிவாக நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க தெளிவாக சொல்லியிருக்கலாம், அந்த மாதிரி ஸ்லைட்லி மோர் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கலாம். இன்டர் அட்டாமிக் டிஸ்டன்ஸ், சாரி இன்டர் நியூக்ளியான் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நாட் 0.8, இட்ஸ் ஸ்லைட்லி மோர் தென் 0.8ன்னு சொல்லியிருக்கலாம். சரியா, புரிஞ்சிருச்சு? அப்போ யூ காட் த பாயிண்ட். எஸ் சார். குட். இதே இப்போ வந்து எனர்ஜி ஃபார் நியூக்ளியன் கிராஃப்ல அந்த ஸ்பைக்ஸ் ஏன் சார் வருது? தட் இஸ் டியூ டு ஈவன் parity. தட்ஸ் டியூ டு ஈவன் parity. நியூக்ளியஸில் ஒரு தியரி உண்டு, தட்ஸ் கால்டு ஈவன் பேரிட்டின்னு பேர். ஈவன் parity, parity, ஓகே, ஈவன் parity. எங்கெங்கெல்லாம் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான் ஈக்குவலாக இருக்கணும், ஆனால் ஈவனாக இருக்கணும். லைக் ஹீலியம் 4 2, 2 புரோட்டான் 2 நியூட்ரான், இப்படியெல்லாம் எங்கெங்கே 2 4 6 இப்படி வருதோ அந்த இடத்துலலாம் இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பிகம்ஸ் ஹைலி ஸ்டேபிள், ஹைலி ஸ்ட்ராங் பைண்டிங் எனர்ஜி. அதனால அது வந்து ஸ்பைக் வருது. Like 8 or 16, like that. அதுக்கு தான் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட உனக்கு சொன்னேன் இல்லையா, அவங்க மேக்ஸ் டீச்சரை 7 பிடிக்குமா 8 பிடிக்குமானா அவங்க மேக்ஸ் டீச்சர் 8 தான் பிடிக்கும்னு சொல்லுவா. ஏன்னா 8 இஸ் ஈவன் நம்பர் which is preferred in the universe. 7 is odd number which is not preferred in the universe. It's in the world of mathematics. அது மாதிரி ஈவன் நான் உங்களுக்கு சும்மா +2 லெவலுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன். அது ஏன் அப்படி இருக்குன்றதுக்கு இன்னும் நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. என்ன காரணம் இருக்குன்னா, when you have 2 electron, say y electron, 2 proton, ஒன்று ப்ளஸ் ஆஃப் இன்னொன்று மைனஸ் ஆஃப். யோ 2 நியூட்ரான், ஒன்று ப்ளஸ் ஆஃப் இன்னொன்று மைனஸ் ஆஃப். ஸோ ஸ்பின் பக்கா மேட்ச். ஆனால் இப்போ இதே வந்து நீ இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோ. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட்ரஜன் 14 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட்ரஜன் 14 7 புரோட்டான். அப்போது பாலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் படி ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் போனீங்கன்னா கடைசியில் ஒன்று நிற்கும் தொக்கு. அது ப்ளஸ் ஆஃபோ மைனஸ் ஆஃபோ ஜோடி இல்லாமல் நிற்கும். அப்போது இட்ஸ் நாட் கெட்டிங் பேர். அப்போ உனக்கு ஸ்டெபிலிட்டி குறைஞ்சிரும். கெட்டிங் த பாயிண்ட்? பட் அவ்வளோலாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை கண்ணா. +2 லெவல் நான் சொல்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி ஹையர் லெவல், அவ்வளோலாம் தேவையில்லை உங்களுக்கு. சரியா? ஓகே கண்ணா, பாய். சொல்லுமா சார். அந்த பி டைப் என் டைப் பண்ணாலும் அந்த டெபினிஷன் இருக்குல்ல சார். சார் அது இருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து இந்த ட்ரிஃப்டிங் ஆஃப் மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ்னால வருது. சப்போர்ட் பண்ணும். தட் வில் சப்போர்ட், ஃபர்தர் சப்போர்ட். நீங்களும் அதே தான் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டும் அதே தான் பண்ணுது, இன்டர்னல் ஃபீல்டும் அதே தான் பண்ணுது. போத் ஆஃப் தெம் ஆர் டூயிங் சேம் ஜாப். ஓகே சார். எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணாமல் சார், எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணாமல் இருந்தாலும் அதே தான் பண்ணும். அதாவது மெஜாரிட்டி உள்ளே வர விடாமல் பிடிச்சிட்ருக்கோம். மெஜாரிட்டி உள்ள